So how long for So, kids? it should be about 20 minutes. Yeah. Do you want me to explain? Will you translate, or do you just want me to? Oh yeah. Cái thảm ở đây mớiช้าอิจฉาแย่งหน้าที่เขาได้มาที่เลยนะ สเปคคนขับเลยใช่ไหม ได้เบอร์คนขับมาใช่ป่ะได้เบอร์คนขับมา ลามไปถึงเพื่อนคนขับชาวเกาหลีด้วย เดี๋ยวมันไม่ใช่นี่โสดมีบ้านมีที่ดินมีอนาคตที่ดี แล้วมีรถบัสด้วยพี่ มีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆได้โซนมีภาระคิดดูสิ ตาเป็นประกายขึ้นมาเลย เพราะว่าที่ซิดนีย์ก็เขาจะเสียใจ มีการจะทำธุรกิจ transportation แน่ๆเลยหน่อยมีรถทัวร์ให้เช่าเนี่ย พี่พี่ รถบรรทุก พี่ไป มีเรียนคำสั่งใช่ไหม เพราะว่าเขาจับออกไปไกลมันจะออกเรียนเพราะว่าอะไรครับคุณมีต้องการมาก่อน Hi everyone. Hi. VillaMaria. เชิญครับ This is our winery. This is where we make our wine. We have quite a few different size tanks here. These first ones hold 6,000 litres. This is where we batch ferment our single vineyard and reserve wines, and then they all get blended later on. These barrels all have white wines going to Malo, and when they're finished first fermentation, where the alcohol gets, where the glucose gets converted to alcohol, they get put into barrels and sit in barrels for about 6 months, and then they get wrapped out of barrels, fined, and put in the bottle. So these have just been filled today, and they've been filled with red wine, so that will sit in barrel for about a year, and then they'll get wrapped out and put to bottle. So if you come up the stairs, ก็พูดว่าอะไรมั้งแต่นี่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว ถกกันเลยไหมแหมอย่ามา หมักปีนี้โดยประมาณมันใช้ถัง1 ปี เสร็จแล้วมันก็เอาถังเนี้ยไปใช้ทำการ นี่แบบพอดีเด็กนักเรียน7 Day Adventist ค่ะ we have 2 different kinds of open top fermenters. These are 6-ton and these are 12-ton. Red grapes basically get crushed, put into these tanks on the skins, and they get fermented. They're fermented on the skins to extract the colour, and that's why the wine is red. When the white wine gets made, the juice is squeezed off the grapes straight away, so there's no skin contact, and therefore the wine is white. อยากรู้จังเลยต้นอยู่ไหนวะถามหน่อยจมูกทำยันยีป่ะบ้านเราเนี่ยมันจะโด่งไปไหนแม่งหกล้มกลัวตายอ่ะจมูกที่พึ่งนี่ตายอ่ะแหลม Red grapes get fermented at about between 30 and 32 degrees, whereas white grapes get fermented at about 12. So that's regulated with refrigeration. Basically, it's just because red grapes, it's harder to extract the flavours and the colour, therefore the fermentation is slightly hotter. While it's being fermented, to help the extraction of the flavour and the colour, we use those pneumatic plungers as well as hands. I'll point them out when we walk by. And that just helps with aeration, putting oxygen in there so that the yeast can grow, and also to get the colour and the flavour out. Yeah. แล้วเด็กไปแล้ว
นั่นเครื่องอุ่นใช่ไหมพัดเข้ามานี่เปิดจืดไปตรงนั้นใช่ไหมเป่าสิเป่าให้เด็กๆเป่าให้เด็กๆ หน้าไม่ได้เขาเลยนะ So this area over here is known as the crush pit. This is where all our grapes come in as they're picked off the vine. They come on big trucks, and if they're machine harvested, what that means is that all the berries are already off the stalk. The big trucks will come, park in here, tilt their trailers, and all of the grapes will go into the receival bin just down there. That will weigh it, and it holds about 25,000 tons, so it's quite a lot. This little round thing that you see here with a conveyor belt, that is called a destemmer crusher. What that does, it removes the grape berries off the stalks, so all the leaves or pieces of wood or anything like that gets removed, and then it gets pumped into one of these two presses for whites. This press over there holds about 10 tons, and this little one holds about 5 tons. So the white will go straight into the presses, it will get pressed, all the juice will be extracted and pumped straight into the tanks, and for the reds, it just goes through the destemmer crusher. The skins don't get removed or anything like that. It doesn't go into the press. It goes straight into these open top fermenters. And then after fermentation, it gets pressed off then. So it stays on the skins.